শ্যামশ্রী বা আজকাল টপি। প্রথমে আমি মিস্টার বোসের কাছে একটা প্রশ্ন রাখবো যে বিগ বস বাংলা যে অ্যাট্রাকশন, সৌরভ গাঙ্গুলি সবটাই সেখানে অ্যাট্রাকশন, সেখানে আপনারা ইন্টারঅ্যাক্টিভ যে ফিচারগুলো তৈরি করেছেন সেইগুলো নিশ্চয়ই আরো বেশি অ্যাট্রাকটিভ করার চেষ্টা করেছেন, কি বলবেন এটা নিয়ে? No, so first you're right that look, general passive viewing days of seeing content is over. I think people want to interact with content, and especially with Dada, it's become an exciting proposition. We are creating a deferred live 24/7 live stream of the show itself, and people can interact by giving votes, by creating memes, and active participation is what Big Boss stands for. It's not a very static show. There is huge amount of excitement that viewers sitting at home can play along, can put their vote, put their opinion, because it creates a lot of debate. There is a lot of scope that this show lends itself to. Internationally, in all markets that we have seen, this has been the form, and we expect that all Bengalis in the state or in any state, wherever they are going to interact and have a gala time with Dada as the host, as well as whether he's strict or he's kind. It will create a lot of divided house, a lot of opinion, and Bengalis are opinionated and they always have an expression, so it shows encourages all that. থ্যাংক ইউ। এবার তাদের কাছে প্রশ্ন, বিগ বসের ঘরে আমরা তো দেখি ঝগড়া, ঝামেলা, উত্তেজনা সবকিছুই তৈরি হয়, সেগুলো সামলানোর জন্য সৌরভ গাঙ্গুলি কি কি মানসিক প্রস্তুতি নিলেন? অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফে লাস্ট 30 বছর ঝগড়া ঝাঁটি, মনোমালিন্য, একে পছন্দ নয়, ওর তাকে পছন্দ নয়, এই মনে করে আমি ভালো, ও মনে করে আমি খারাপ, সেই দেখেই হয়েছি। খেলার মাঠের কথা বলছি, খেলার মাঠ, যে কোনো কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডে এই কম্পিটিশন থাকবে, দেন আই এম বেটার দেন দি আদার, আই এম সুপিরিয়ার দেন দি আদার, সো আই হ্যাভ হ্যান্ডেলড অল দ্যাট, and I will do that in the show. As I said, it's a reaction to the participants, of how the participants deal in the show, and the biggest thing for me in that show will be kindness to people. Therefore, if they misbehave and if they do different things, I'll have to tell Shumanto to cut their ears and ask them to be kind. Unfortunately, Shumanto has no role to play. Dada, it's all your job. You have to act as the host, the guide, the mentor that you had done for millions of Indians in the creative field as well as outside. That's the role. I can't do anything. দাদাকে আমরা চরম কিভাবে পাবো? চরম গরম না নরম? না দাদা নরম। One second, thank you so much. One person, please keep it to one question. Yes, we are passing here and then we pass it on to you. We pass it on to you. Yes. ওনাকে একটু পাস করুন তো, ওনাকে মাইকটা দিন। হোয়াইট টি-শার্ট দাদা, হোয়াইট টি-শার্ট আপনাকে বলছি, ওনাকে দিন আগে। He's been asking for a long time. Hi Dada, Shobhit from IBNS. Dada, one thing I would like to elaborate that house means main dressing room for you. So did you take any kind of experience from that to incorporate into this field? And second is that the previous two shows which you have been part of were purely quiz show. Now this is a completely different format. So how do how are you planning to adjust to that, to this new format? Yeah, I'll adjust. All my life I adjusted from flat wickets to seaming wickets to bouncy pitches to turning pitches. So here also I'll adjust. It's a show, it's about the participants. I always say that the show is about the people who come in. Even when I did a quiz show, it was people. Other than the questions, I reacted to the people, and here it's going to be the same. I will also do a international quiz show for our stars after this finishes. So, as I said, I've seen it. I've seen a lot of episodes of this program. It's about interacting with the people in the house. There will be 17 of them, I presume, and they will have their issues. They will have their complaints. I'll have to decide who's right, who's wrong. I'll have to bring in ethics, punishment, food. So it's going to be different, and hopefully I'll be able to do that. Okay. Hello, Ayushi from Kolkata TV Dada. প্রথম সিন্স বলেছে একটাই প্রশ্ন, একটানে সব প্রশ্ন করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? প্রথম প্রশ্ন এটাই থাকবে, বিগ বস মানে তুমুল ঝামেলা, তুমুল ঝগড়া। সালমান খানকে দেখা গেছে ঘড়ি ফড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেই সব ঝগড়া সলভ করতে।
যদি বাড়িতে ঝগড়া লাগে তুমি কি করে সলভ করবে, এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন এটা থাকবে, তুমি যদি পার্টিসিপেট হতে পারতে তুমি কি পার্টিসিপেট করতে? না, যদি পার্টিসিপেট তো হতে পারবো না। 3 মাস একটা ঘরে অসম্ভব। 3 মাস একটা ঘরে নো ফোন তো ঠিক আছে, প্রবলেম নেই, কিন্তু 3 মাস একটা ঘরে আমার পক্ষে ইম্পসিবল। তো পার্টিসিপেট নয়, তো হোস্টই ঠিক আছে। ঝগড়া হলে সামলাবে কি করে? সামলে দেবো, প্রচুর ঝগড়া দেখেছি। অন্য টাইপের ঝগড়া দেখেছি, ছয় মারার দরকার ছিল মারেনি কেন, রান্নায়নি কেন, এইসব ঝগড়া দেখেছি। তো এটাও সামলাবে। এখানে অনেক ইজি আছে, এখানে স্টেকস আর ডিফারেন্ট, সো আই ম্যানেজ। আরেকটা প্রশ্ন স্যারের জন্য থাকবে। In Big Boss Hindi, we have seen that there was a format where civilians could also attend Big Boss house, contestants এর পাশাপাশি। তো এখানেও কি এরকম কোনো ফরম্যাট আনা হচ্ছে যেখানে সাধারণ মানুষও হয়তো ঘরের ভেতরে পার্টিসিপেন্ট হয়ে ঢুকতে যাবে? আমি জিজ্ঞেস করছি কারণ আমি ভীষণ ভালো ঝগড়া করি, আমি কি পারবো Big Boss এ ঢুকতে? This is the first season. I can't talk about participants at the present moment. There is probably a potential and a scope for common people to participate. This is the first season, so we'll keep you in mind. When we want to do this property year on year and grow this property with Dada, so we'll keep you in mind in the next season. Thank you. Audition come press conference. I think it's human emotions end of the day. So I will make your recommendation. Yes, please. Dada, so far you have said that those who will misbehave, whether we are going to see that how you have answered Greg Chappell and John Buchanan, and on that way a comeback will happen again in Big Boss. Yeah, but the good thing is here they can't throw me out. But you have answered. Here I will mistake. But you have answered them. Okay, if you would, Both are different, so. if you would please pass the mic to her, lady. Yeah. Thank you. Hello, I'm Shambhavitra Chatterjee from Telegraph Online. So my first question is to Dada. Why did you say yes to Big Boss Bangla? Because it's a show, it's a different show, it's television, and it's something new. And as I watched it on TV. It's very hard to watch every day because you have work and you're traveling. I have watched at the weekends. I've seen Salman. So, and it's quite exciting actually. You know, it's about in-house issues, and let's see if I can solve them. And I have a part question to this, so this is actually the same question. So I know you said you don't want to be a participant, but had you been a participant instead of a host, how many weeks do you think you would have lasted? 1 week. And one question to both, sir. So we have seen two previous installments of Big Boss Bangla, one hosted by Mithun and one hosted by Ruchi. So how is this season going to be different? How is it going to be special? So the first point is that look, that was done by a different company, a different set of people. I don't want to make any commentary about how that show did. Look, people have changed and our country, and that was long back. So I think the interactivity part that I just mentioned, I think instead of only seeing passive television or seeing it in the app, I think the interaction, the 24/7 live feed, which catches moments while everybody is talking about Jhogda Jhanti. I think when you put people inside a home with no device, I think, and there are 17 odd strangers, it's about a pressure cooker situation, and it pushes people to its limits, and their mental resilience gets tested. I think that is about what is human, what is interesting about the show, and why we did it is because this format is so exciting. So that interaction, that you sitting at home, you can give your opinion about who is playing well and how will Dada conduct if he comes on the weekend. On that weekend, you can pass your voting, you can create memes out of it. So everybody has a mobile phone in their hands these days if you are watching anything and everything. So it allows this kind of participation. So the format lends itself. So that's the way it's going to be different. Thank you so much. We have one more question. Can you pass it on to the lady here in white? No, please. Can we pass it on to the lady? Yeah, in white, yes. And then you can pass it. আমার প্রশ্ন দাদার কাছে থাকবে। বিগ বস সবাই জানে, বিগ বস বাংলা যদি তোমাকে বলতে হয় এক লাইনে তুমি কি বলবে? মানে যতটা তুমি জেনেছো আমাদের বলো এক লাইনে বিগ বস বাংলা কি? বাড়ির ভেতরের প্রবলেম সলভ করে।
আগে ছিল খেলার মাঠের প্রবলেম, বাড়ির বাইরে, বাড়ির ভেতরে। Can you pass the mic on to him, please? Whatever, you decide. Let the lady ask the question, please. আমার প্রশ্ন দাদার কাছে, this is Mohan from Red Sports. So we heard you drawing comparisons between the field and Big Boss house now. Who would you say is the big boss in the dressing room, the coach or the captain? In cricket? Yeah. In cricket is the captain, in football is the coach. So different games have different skill sets, and I think in cricket is the captain. Thank you. দাদা আমি দেবপ্রিয় অডিশন থেকে এই প্রশ্নটাই বাংলাদেশ ছিল অলরেডি করে ফেলেছে। তাও আমি এবার জানতে চাইবো যে এটাকে একটু যদি বাংলাতে বলা যায়, আর সেই সঙ্গে একটা যে ফ্লোরে যাওয়ার আগে এই অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে, তো সালমান খানের সঙ্গে কি কোনো কথা বা সালমান খানের সঙ্গে কিছু বা কথা হয়নি, আমার অ্যাকচুয়ালি সালমান খানের সাথে কোনো আলাপই নেই। আমার একবারই দেখা হয়েছে সালমান খানের সাথে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে, চিফ গেস্ট হয়ে এসেছিলেন। অ্যাকচুয়ালি আমি never met it. I never met Salman Khan. I met Shah Rukh, I met Amitabh Bachchan, Akshay Kumar, Ranveer Singh, Ranveer Kapoor, many, but I've never met Salman Khan. So Shumanto will bring him on the same hopefully, because he does the Hindi version of Bigg Boss, and that's probably when I'll be able to meet him. right as a host Salman Khan, you two are a different character, but expressive দুজনেই একটা দিক যে আপনি এক্সপ্রেসিভ, তো সেই জায়গা থেকে মানে হোস্ট হিসেবে সালমান খানকে আপনার কেমন লাগে বা কি আলাদা? কারণ আমাদের একটা বাঙালিয়ানা ব্যাপার আছে, ওটা তো একটা বিগ বস বাংলা, তো ডিফারেন্স কিছু কি ভাবনা চিন্তায়? ডিফারেন্স তো হবেই। সালমান খানের এনাক্টমেন্ট করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। It is different, কথা বলার ভঙ্গি, the way he lives life, the way he walks around, there is something different. I am a pretty simple person, straightforward, homeboy, so it's going to be absolutely different. Everybody has its own way of doing it. It's like cricket, you know, I batted with Sachin, he played his own way, I played my own way, then Rahul came at 3, he played his own way, but at the end of the day we all became successful. I think that's what life is. No two people are same, and no two people will do two things similar. And I think that's what good, because variety actually makes it good for the viewers. Thank you so much. This is the last question. She was wanting to ask the question. You wanted, right? You or her, whatever, last question. Thank you very much. দাদা আমি শ্রেষ্ঠ বলছি কোথা থেকে। দাদা বিগ বস হাউসে তোমার পরিচিত প্রতিযোগী থাকলে তাদের প্রতি কি তুমি নরম হবে? না, ভুল করলে নরম হব না, বাট চেনাশোনা থাকলে ওয়ার্কিং বিকামস ইজিয়ার। দেয়ার ইজ অ্যাকোয়াইন্টেন্স বলে না, যেমন খেলাতেও থাকে, নতুন কোনো প্লেয়ার আসে টিমে, তার সাথে সেট হতে 1 সপ্তাহ 10 দিন লাগে, তারপর ঠিক হয়ে যায়। So in life also it's the same. When you meet new people, you take a little bit of time to get used to, and then you find whether you can work with them or you can't work with them. So here it's also the same. মানে আমরা সবাই জানি যে বিগ বস হাউসে ঝগড়াটা চলে, আর সেই ক্ষেত্রে ধরো একজন রয়েছে যে তোমার পরিচিত, খুবই ভালো পরিচিত, আর আরেকজন নয়, সেই ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল করবে? যে ঠিকটা দেখো, পরিচিত অপরিচিত নয়, it's about participants, and the sport has taught me, and being in leadership roles in various aspects of life has taught me that you need to be fair. You need to be fair, try and be fair. You know, everyone makes mistakes. Everyone's human, everyone has its own way of understanding things, knowing things, reacting to things. So everyone makes mistakes. As long as it's not intentional, it's fine. Thank you. I would request you to one more last question. Can we, You. Hello, Anushka this side from KTV Bangla. My question is for both of you. প্রথমেই জানতে চাইবো আপনার কাছে যে আপনার লাইফে যদি বস বলি, যাকে আপনি ভীষণ ভয় পান, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে বস থাকে একজন করে, তো আপনার লাইফে যে দুইজনের কাছে সেটাকে আমি কাউকে ভয় পাই না। I respect people, I'm not afraid of it. বাট যদি আপনার লাইফে কোনো বিগ বস একজনের নাম করতে বলি, তাহলে সেটা কে হবে? বিভিন্ন সময় পাল্টায়। যখন বড় হয়েছি, বাবা ছিল, father was very strict. Family হয়, Donna is not that strict. Sana is even better. So maybe at this stage, Ma, she's still the head of the house. So এখনো মাই বকে, আর কেউ বকে। আপনার কাছে আসবো প্রশ্ন নিয়ে,
এমন যদি সময় আসে যে দুটো কন্টেস্টেন্টসের মধ্যে সমস্যা মেটাতে গিয়ে দাদার সঙ্গেই সে একটা সমস্যা ক্রিয়েট হতে, বিকজ উই হ্যাভ সিন সালমান খানের সঙ্গে বহুবার ইস্যু ক্রিয়েট হয়েছে সেই ক্ষেত্রে, তো সেই সময় আপনারা কিভাবে সেই বিষয়টা ম্যানেজ দেবেন, কি ভাবনা চিন্তা রয়েছে সেই নিয়ে? সেটাই তো show। That is the show, exactly. Dada had already answered. That is the show. And you have to look, it is reality TV. So sitting over here, I can't or Dada can't predict how things are going to unfold. The excitement is, it's not staged, it is not scripted, it is real. And in real situations, you have to deal with reality as it comes and when it comes. And Dada is the best poised to handle, and he has provided so much of motivation, guidance, coaching. I think he'll be able to do it very well. Thank you so much and all the best for Big Boss Bangla. Thank you, lady. Can you please pass it in the front? Pass it in the front. Pass it in the front, please. Yes. Now, সামনে মাইকটা হাতে করুন। Thank you. হ্যালো দাদা, ওয়ান্ডারফুল বাংলা। আমার প্রশ্নটা তাদের কাছে, আপনি বিগ বস বাংলা যে এটা হোস্ট করছেন, এটা শোনার পর ডোনা ম্যাম আর সানার রিয়াকশন কি হয়েছিল? আজকেই আমায় সানা জিজ্ঞেস করেছে, আজকেই সানা এখানে থাকে না তো, সানা বাইরে থাকে, যদি অক্টোবরে চলে আসবে একদম পরে, তো আমাকে আজকেই জিজ্ঞেস করেছে যে that at home, at real home, we don't feel your presence because you're so quiet. So how will you manage all these people? I said, I'll manage, I'll find a way to manage. Like I found a way to manage the best fast bowlers in the world, I'll find a way to manage them also. Actually, she asked me the question today. Because it's a completely different show. And to me, you're a very naive person. So how will you handle it? I said, I'll find a way to handle it. Okay. She has seen you through all phases of life, so she knows that. She is immune to me. But I know সবাই এই কথাটা বারবার জিজ্ঞাসা করছে। I mean, I think somebody who has handled players, you know, young players on the field, represented the country, like in the world. It doesn't look on my face and body, but I have handled some legal for the last 30 years, so I'll manage. So I don't think that you will have a problem actually. Okay, with this we have actually come to an end, electrifying end to this press meet. Thank you all so much. Our friends from the media, thank you so much. Thank you so much for joining in. Yes, the big game is about to begin. Khalato, we are ready for the game. So we promise you there'll be loads of excitement and drama, and the ultimate battle is about to begin. Tobe officially wrap korar age, I would request Mr. Bose and Dada to please give them a photo for the photo op. Yeah, just before we conclude and before we go away, thank you for coming. Hopefully you like watching the show. It's something new, but everything new is excitement, because when you keep doing the same thing over and over again, then you start getting used to it. And hopefully you will like it, and hopefully you will see a new version of Dada. I don't know whether it will be successful or not, but I'll try. I remember many years ago I had asked you this question on stage, that what actually keeps you going, keeps you motivated, and when you said this, Amar Monopolo, you had said it back then also, something new always has to happen. It's actually new, and you know, it's about achievement also. You have done this well. That is very important in life. I'm not that old yet. Maybe another 10 years later it will be different. But it's about, you know, I got this opportunity and I did it well. That is important. But there's never a doubt, you always do everything well. No, sometimes I don't do it well also. Like I get hundreds, I get zeros also. I try to do things, but the most important thing, as I said, is the intent of doing it well. You will not do everything well all the time, and you will not do everything not well all the time. As I've always said, the best, do it more often than not, and I try and do that. Thank you so much. You all, please watch Big Boss and enjoy the rest of the evening, and you can take a photo opportunity. Please, move ahead. Thank you so much for coming. Thank you. Leather jacket has become more popular than this. Thank you.